Yeah, This conference we'll will now complete be this recorded. and then we'll go on to the Java components. Okay. So basically, whenever we are looking at a Java program or any other program for that matter, so every program will have three kinds of errors. Every program will have three kinds of errors. So what are the three kinds of errors basically? So syntax errors, compile syntax errors are also called as compile time errors. Are also called as compile time errors. Then we look at runtime errors, and then the we look at the logical errors. So the basic idea behind the syntax errors. Okay, so the basic idea or what exactly is the syntax error we'll talk about. So when I'm saying syntax error, the errors that will come up when the program is facing errors at the compile time. Okay, right. So now first we will start with one second. So first we'll start with syntax errors or compile time errors. Okay. So what these errors are basically? So these errors are the types of errors that will come up when the programmer is compiling the code. Okay. So now here you have a programmer. So what the programmer is doing now? So programmer is writing a program. So what he writes? He writes a Java program. So he writes a Java program. So what that program should be done basically? It should be compiled. It should be compiled. So when you are compiling, you will not be getting the byte code. You will not be getting the. So generally, what should happen? You should get the byte code, isn't it? So, but what is not coming? Byte code is not coming. Why, sir? What is the reason? The reason may be there is a syntax error. The reason may be there is a syntax error. So if there is a syntax error, yeah, listen here carefully first. Listen here. థర్స్డే చెప్పింది కాదు అది చెప్పు రాసుకున్నావు నోట్స్ చెప్పు బయట కోడ్ అని ఉంటుంది బయట కోడ్ అనేది ఎప్పుడో చెప్పింది రాకపోతే వీడియో చూడాలి ఉమ్, రాకపోతే వీడియో చూడాలి ఒకటి రెండు సార్లు బికాస్ కంటిన్యూటీ అనుకో ప్రతిరోజు ప్రతి టాపిక్ చెప్పాలి అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద వీడియో నోట్స్ ఓకే ఫర్ టుడే ఐ టెల్ యూ సో బేసిక్గా మనము జావా కోడ్ రాస్తాం సో జావా కోడ్ రాసిన తర్వాత మనం జావా కోడ్ని కంపైల్ చేస్తాం కంపైలేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసా విన్నావా కంపైలేషన్ కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి సోర్స్ కోడ్ని కన్వర్ట్ చేయడం సో సోర్స్ కోడ్ని కన్వర్ట్ చేసేది కంపైలర్ సో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏ కోడ్ వస్తుంది సార్ అంటే బైట్ కోడ్ వస్తుంది జావా సోర్స్ కోడ్ని కంపైల్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది బైట్ కోడ్ వస్తుంది సో బైట్ కోడ్ అనేది ఒక ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ అనమాట సో బైట్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ ద మెషిన్ కోడ్ బైట్ కోడ్ మెషిన్ కోడ్ కాదు ఇట్స్ సమ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ బిఫోర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ మనం ఆ కోడ్ని చూస్తాం clear so it is like for example now I am a person who is talking so I'm a person who is talking in some French but you people understand only Telugu okay సో మీరు ఏం చేశారు మీరు ఒక పర్సన్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకున్నారు ఆ పర్సన్ ఎవరంటే ఫ్రెంచ్ పర్సన్ సో ఫ్రెంచ్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి ఆ పర్సన్ ఎవరిని మీరు చేసుకున్నారు ఒక పర్సన్ ఎవరికైతే ఫ్రెంచ్ వస్తుంది అండ్ ఈవెన్ తెలుగు వస్తుంది ఫ్రెంచ్ వస్తుంది తెలుగు వస్తుంది సో ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు ఫ్రెంచ్ని తీసుకొని తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తాడు సో ఈ కంపైలర్ కూడా అదే అన్నమాట సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ వాట్ ఎవర్ ద బైట్ కోడ్ ఈస్ దేర్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద బైట్ కోడ్ అనేది మనకి సోర్స్ కోడ్కి
బయట సోర్స్ కోడ్కి మెషిన్ కోడ్కి మధ్యలో ఉన్నది, అందుకని దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ అంటాం. ఎస్, ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ అండి. సో ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే అది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది తర్వాత చూపిస్తాను నేను. సో ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఇట్ షుడ్ గెట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్. సో దాన్ని మళ్ళీ మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి మనం మార్చాలి. సో మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి మార్చేది ఎవరు? ఇంటర్ప్రిటర్. మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి మార్చేది ఎవరు? ఇంటర్ప్రిటర్. సో మళ్ళీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి వస్తుంది, అంటే మిషన్ కోడ్లోకి వస్తుంది. సోర్స్ కోడ్ రాస్తావు, సోర్స్ కోడ్ అనేది బైట్ కోడ్లోకి వస్తుంది. సో బైట్ కోడ్ అనేది మిషన్ కోడ్లోకి తయారవుతుంది అనమాట. సో జావా ప్రాసెస్ ఇది. సో జావాలో నువ్వు రాసే కోడ్ డైరెక్ట్గా సిస్టమ్కి అర్థం కాదు. సో సిస్టమ్ ఏం చేయాలి? సిస్టమ్ హ్యాస్ టు కంపైల్ ఇట్ అండ్ గివ్ ద బైట్ కోడ్. సో బైట్ కోడ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ బైట్స్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ బైట్స్. సో అది బైట్స్లో అరేంజ్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క బైట్ అంటే 8 బిట్స్. సో ఆ మెమొరీ అదంతా చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో. ఓకే, సో అట్లా ఆ ఎయిట్ స్లాట్స్లో ఆ బైట్ కోడ్ అనేది ఫిట్ అవుతుంది అనమాట. ఎస్, అందుకని దాన్ని బైట్ కోడ్ అంటాం. బైట్ మీన్స్ 8 బిట్స్. సో ఆ కంపైల్ అయిన కోడ్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మనము మెషిన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మిషన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసేది ఎవరు? ఇంటర్ప్రిటర్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఏంటి? సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్. వాట్ ఆర్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్? ద ఎర్రర్స్ దట్ విల్ కమ్ అప్ అట్ ద కంపైల్ టైమ్. కంపైల్ చేసే టైంలో వచ్చే ఎర్రర్స్. కంపైల్ చేసే టైంలో వచ్చే ఎర్రర్స్ని మనము కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అని అంటాం. ఏం ఎర్రర్స్? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్. సో కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఎందువల్ల వస్తాయి సార్ అంటే, సింటాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తాయి. ఏం ప్రాబ్లమ్స్? సింటాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటి? రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వకపోతే. సో సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఈ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తాయి? కంపైల్ టైంలో వస్తాయి. కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి? సోర్స్ కోడ్ని బైట్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్. ఆ చేసే ప్రాసెస్లో మనకి ఎర్రర్స్ వస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనము? సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అని అంటాం. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే. ఆ తర్వాత ఓకే, సో what are syntax errors? You understood now? So syntax errors are the errors. These errors will come up at the time of program compilation. So these errors will come up at the time of program compilation. So program compile అయ్యే టైంలో వచ్చే ఎర్రర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయ్యే టైంలో వచ్చే ఎర్రర్స్ మనం ఏమంటాము? We call them as syntax errors. Okay, so at the time of program compilation, these errors must be code corrected. అంటే కరెక్ట్ కోడ్ని కరెక్ట్ చేయాల్సిందే. కోడ్ కరెక్టెడ్ సో దట్ the syntax error is removed. అంటే సింటాక్స్ ఎర్రర్ రిమూవ్ అయ్యేంత వరకు ఈ కోడ్ని కరెక్ట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో దీస్ ఎర్రర్స్ విల్ కమ్ అప్ at the time of program compilation. These errors must be code corrected so that the syntax error is removed. సో సింటాక్స్ ఎర్రర్ రిమూవ్ అయ్యేంత వరకు ఈ కోడ్ని కరెక్ట్ చేయాల్సిందే. లేకపోతే మనకి ఏం జనరేట్ అవ్వదు? బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవ్వదు. నో అవుట్పుట్, బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవ్వదు. సో బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవ్వకపోతే మెషిన్ కోడ్ జనరేట్ అవ్వదు. అర్థమైందా? ఎస్, ఓకే. సో దెన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద సెకండ్ టైప్, runtime errors or exceptions. So runtime errors or exceptions. So runtime errors or exceptions are the types of errors which will come up at which time?
at the program interpretation time, program running time. ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను? సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ లేకపోతే సో జావా code you'll write. So assume that there are no syntax errors. Then what will be created? Bytecode will be created. Understand my point? If the syntax errors are not there, what will be created? Bytecode will be created. Okay. So after bytecode getting created, at the time of program running, so ఇదే మనం రన్నింగ్ టైం కూడా అనొచ్చు, తప్పేం లేదు. So program running time lo, what you get? You get these errors. Okay, is that clear? So what, who will not understand? This OS will not understand అనమాట. So OS కి అర్థం కాదు ఏబీవా. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది? It will give you the exceptions. అర్థమైందా? Is that clear? సో సింటాక్స్ ఎర్రర్ లేకపోతే బైట్ కోడ్ వస్తుంది. సో బైట్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు నాకు ఏమొస్తాయి? ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, రైట్. సో ఇది మళ్ళీ ఒక పెద్ద చాప్టర్ ఉంటుంది మనకి, అప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం క్లియర్గా చదువుతాం. సో ది ఎక్సెప్షన్స్ మస్ట్ బి handled. The exception must be handled so that there are no runtime errors or exceptions. So the exceptions must be handled so that there are no runtime errors or exception. And the control will execute all the program statements. The exception must be handled so that there are no runtime errors or exceptions, and the control will execute all the program statements. So generally ఏమైందంటే మనకి రన్ టైం ఎర్రర్ వస్తే ప్రోగ్రామ్ మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది అనమాట. సో ఆ మధ్యలో ఆగకుండా ఉండాలి అంటే మనము వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆగిపోదు ప్రోగ్రామ్. మధ్యలో ఒక ఎర్రర్ వచ్చినా సరే ఆగిపోదు అనమాట. ఆగిపోకుండా ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. క్లియర్? ఓకే. నెక్స్ట్ we will talk about logical errors. So what are these logical errors? The logical errors are the kind of errors that will come up, or that will be giving you the output, but the output is not appropriate. So output is not what you wanted. సో మీరు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కాకుండా వేరే అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏమంటాము? లాజికల్ ఎర్రర్ అంటాం. These are the type of errors where the user gets the output, but it is not the relevant output that a programmer is expecting. సో ప్రోగ్రామర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఒకటి, అవుట్పుట్ వచ్చేది ఇంకోటి అనమాట. Is this clear? Right. So these are the errors that we have to take care. So మనకి most of the time we will be getting the logical errors. 90% of the times we'll be getting the logical errors. సో మనకి సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చినా తెలిసిపోతుంది, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వచ్చినా తెలిసిపోతుంది. కానీ లాజికల్ ఎర్రర్స్ అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాతనే మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ with which errors? Logical errors, right? Okay. Now what we'll do is we'll slowly go into the program components. Okay. So now this is ఇంకా ఉన్నాయి చాలా, మల్టీ థ్రెడింగ్ అని అవి ఉన్నాయి. సో అవి వచ్చినప్పుడు కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నేను క్లియర్గా చెప్తాను.
Okay, with examples ఇంకా బాగా మనకి అర్థం. So we will discuss them later. Okay, shall we move on? Okay. So we will talk about now program components. Okay. So what are program components? Components means what generally? Ingredients. Okay, very good. Ingredients. You can say what are included in the program. Okay, what are included in the program. Okay. So basic మనం components అనగానే that there are two categories of components. How many categories? Two categories. First one, non-executable components. Second one, executable components. What is the first one? Non-executable components. Second one, executable components. Non-executable, the components which do not help us in getting the output done. I mean, it is not affecting our output. అంటే అది ఉన్నా లేకపోయినా అవుట్పుట్ దానిలాగానే ఉంటుంది. Yes. Okay, so what we'll do now, in Java, the program components in Java, the program components are put into two types. Are put into how many types? Two types. First one, non-executable components. Executable components. First one is what? Non-executable components. Second one is executable components. Okay. So what we are talking about? We are talking about Java program components, parts of the Java program. So we have two types of components. What are they? Non-executable and executable. Non-executable means, what are non-executable components? They mean the components which are in the program that do not affect directly or indirectly, there is no effect on the outputs. There is no effect on the output. So output మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఎవరిది? నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్. అవుట్పుట్ అవి ఉన్నా లేకపోయినా దే విల్ బి having the same kind of impact అన్నమాట. అర్థమైందా? So they are the type of components which are non-executable, that is, they they do not have any effect. They do not have any effect on the output. They do not have any effect on the output. So they are type of components which are non-executable, that is, they do not have any effect on the output. Okay. They are provided for, they are provided for, they are provided for, they are provided for giving information about the code lines, about the code lines. Okay, so about the code lines, about the code lines. Understood? Yes. The
comments in Java will make up the comments in Java will make up the non-executable components. Who will make up? Who will make up the non-executable components? Comments. The non-executable comment, the components are nothing but the comments. Nothing but comments. Understanding my point? Yes. So when I'm talking about this particular Java program. So what is a Java program? What is Java program? Basically, it's code lines. It's a collection of code lines. So now on that collection of code lines, I want to give some information. So if I want to give some information, what I will do? What I will do? Make a comment. Sir, ఈ కామెంట్స్ ఎవరోకి ఇవ్వచ్చు సార్ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వచ్చు ఒక్కొక్క సింగిల్ లైన్ ఇవ్వచ్చు ఒక్కొక్క లైన్ ఒకటేసారి ఇవ్వచ్చు మొత్తం అవుట్పుట్ రాయొచ్చు ఏదైనా రాయొచ్చు ఎందుకంటే దాని ఎఫెక్ట్ అవుట్పుట్ మీద ఉండదు కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్ అవుట్పుట్ మీద ఉంటుందా దాని ఎఫెక్ట్ అవుట్పుట్ మీద ఉండదు కాబట్టి వీ కెన్ మేక్ దీస్ కామెంట్స్ ఓకే సో మరి జావాలో ఎన్ని రకాలుగా మనం కామెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సార్ అంటే 3 types in Java. We can make comments using the following 3 styles. So first style, single line comment. What is the first style? Single line comments. On అవ్వలేదా ఆన్ అయిందా లైట్స్ వచ్చాయి single line comments. So whenever I'm talking about single line comments, single line, the comments which are made in a single line, the single line, okay, the comments that are made in a single line, the comments that are made in a single line, okay. So whenever we are talking about single line comments, the comments which are made in a single line, okay, right. So single line comment. So whenever I say single line, so basically we need to follow some syntax. So syntax, double hash followed by the line of comment, so double slash followed by the line of the comment. Is this clear? Okay, so whenever we are talking about comments, what is the comment? The comment is a non-executable part. So how we provide? Double slash. Sir, where we can provide this? We can provide anywhere in the program. Anywhere. Yes. Sir, what is the use, sir? If I want to explain about that line, so I cannot be there with you always. Suppose, for example, I write a program. Today you understood. After 10 days, if you want to open and see it, you need to understand that line. So in order to understand that line, I will leave a comment. So how will I leave a comment? Double slash. Right? Am I clear? Okay. So what we will do is, as I told you, we will be installing Java today. Okay, so we'll be installing Java. So how to install Java? I'll just guide you. Okay, right. Now, what you have to do is, so you have to go to any browser. Okay, so today we will do a traditional way of installation and execution, and tomorrow I'll show you how to do it in Eclipse. We will follow Eclipse. Okay.
So I will say Java JDK. JDK stands for Java Development Kit. Java Development Kit. Okay. So you can just say download. Okay, so Java 8 or something. No problem. So Java downloads. Okay. Now the latest version is Java 22. See, Java 22. So Java 22, 21. What are ready for downloads? Java 22 is ready for download. Java 21, JDK 21 is ready for download. JDK 17 is ready for downloads. అయితే now JDK 22 ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే you have to always go for an LTS version. What you have to go for better? LTS version. So LTS version అంటే long term support. What is the long term support? JDK 21 is the latest long term support release of Java SE platform. JDK 21. So ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసిన JDK 22. So JDK 22 is still not long term support. LTS అంటాం జనరల్గా. సో మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సింది ఎవరిని ఇప్పుడు JDK 21. సో బెటర్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఏ LTS వర్షన్. ఇప్పుడు JDK 17 వాజ్ LTS వర్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. సో మీకు ఒక ఐ షో యూ. ఇప్పుడు చాలా ఉంటాయి మనకి జనరల్గా. మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏదైనా యాప్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు బీటా వర్షన్ అంటారు. బీటా అంటే టెస్టింగ్ వర్షన్ అనమాట. బీటా అంటే టెస్టింగ్ వర్షన్. సో ఇప్పుడు మనము we will go for editions. editions. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది చూడండి, May 23, 1995, 29 years ago. యా. సో చూడండి, ఫస్ట్ JDK బీటా అంటే టెస్టింగ్ వర్షన్. సో ఫస్ట్ వర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది? JDK 1.0. ఫస్ట్ వర్షన్ వాజ్ January 23, 1996. ఓకే, రైట్. సో చూడండి 1, 2, 3, 4, 8కి వచ్చాం. 8కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ LTS వర్షన్ అనమాట. 8కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ LTS, లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ వర్షన్. ఎస్, అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ జావా. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ జావా అనమాట. అందుకని దానికి LTS స్టాంప్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ చూడండి 9, 10, మళ్ళీ 11కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇంకొక LTS. సో ఇప్పుడు మీరు రెజ్యూమ్లో కూడా నాకు 8లో చాలా అప్డేషన్స్ అయినాయి. 11, 17 అండ్ తర్వాత చూడండి LTS ఎవరు ఉన్నారు? 21. సో 22 ఈజ్ స్టిల్ ఎ న్యూ వర్షన్. కాబట్టి బెటర్ వి గో ఫర్ విచ్ వర్షన్? LTS వర్షన్. LTS స్టాండ్స్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్, రైట్? సో లేటెస్ట్ చేసుకోవడం తప్పు లేదు, కానీ LTSతో వెళ్ళడం బెటర్, లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్తో వెళ్ళడం బెటర్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఎస్. సో ఐ విల్ సజెస్ట్ పీపుల్ టు డూ దట్. సో ఇప్పుడు 21, 22 ఉంది లేటెస్ట్గా, కానీ 21 చేసుకుందాం. సో 21లో ఓకే, ఐ విల్ పుట్ దిస్ లింక్. Okay, I'll create a separate file, Java installation. Okay, so Java installation మీరు చేయకపోతే ఇది చేయండి. సో 20, రైట్? సో ఓపెన్ లింక్, డైరెక్ట్ లింక్ ఇచ్చేస్తున్నాను, మీరు గూగుల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఓపెన్ దిస్ లింక్. ఓకే, ఓపెన్ దిస్ లింక్. ఓకే, సో ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ ద డౌన్లోడ్. ఏ డౌన్లోడ్కి వెళ్ళాలి సార్ నేను అంటే, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ లినక్స్. విండోస్ కదా మనది. సో మీ అందరికీ విండోసే ఉంది కదా.
So go for Windows. దీంట్లో దేంట్లోకి వెళ్ళాలి సార్ నేను? విచ్ వన్ ఐ హావ్ టు టేక్? ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇది తీసుకోండి, ఇది తీసుకోవద్దు. యూ టేక్ దిస్. ఓకే, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో 164.23 ఏదైతే ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. రైట్. సో వన్స్ యూ క్లిక్ దిస్, so you will have the download. Okay, so you will have the download done. Is that clear? సో డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి సార్ అంటే, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో టు ద డౌన్లోడ్స్ and just double click it. Okay, so double click చేసిన తర్వాత first screen will appear. Say yes. Okay, so yes అనండి. Okay, say next. Okay, say next. సో నాది అప్డేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెష్గా చేస్తే ఫ్రెష్గా వస్తుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ 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 అని కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే అవసరం లేదు. ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ అంత అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ సే క్లోజ్. రైట్. నా వన్స్ యూ సే క్లోజ్, యూ వాంట్ టు చెక్ ఎక్కడ ఈ జావా ఎక్కడ వెళ్ళింది సార్, ఎక్కడ ఉంది అంటే, ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా JDK 21. గమనించారా? ఎస్, వేర్ ఇట్ విల్ గో టు OSCలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో జావాలో JDK 21 కనబడుతుందా? ఓకే, సో క్లిక్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్. ఓకే, ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ 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 కొట్టేస్తే మీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? జావా ఎక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంది? C డ్రైవ్లో. సో C డ్రైవ్ మీ పీసీలో ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్. సో అయిపోయిన తర్వాత JDK 21 అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ అయింది? ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. సో జావా ఇకో సిస్టమ్ క్రియేట్ అయింది. సో మనకు కావాల్సిన ఫైల్స్ అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే, ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో బిన్లో, లైబ్రరీలో. సో వాట్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్? యూ లుక్ ఎట్ సపోర్ట్ ఫైల్స్. సో మనకు కావాల్సిన సపోర్ట్ ఫైల్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో కంపైలర్, ఇంటర్ప్రిటర్, JVM. సో మనకు కావాల్సినవి అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇదేంటి? జావాసి ఎవరమ్మా? కంపైలర్. ఇదెవరు? ఇంటర్ప్రిటర్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఈ ఇంటర్ప్రిటర్కి JVM హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో JVM కూడా మనకి ఉంటుంది. సో ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కంపైలర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ JVM, సో ఇక్కడ చూసారా JVM? సో JVM lib, ఆల్ దిస్ యూ అబ్జర్వ్. సో అక్కడ, సో ఇవన్నీ సపోర్ట్ ఫైల్స్. ఇదంతా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్. సో దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ టు డెవలప్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్. మరి ఎట్లా రన్ చేస్తాం సార్ ప్రోగ్రామ్స్? ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూపించండి. సో వేర్ వీ విల్ సీ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్, ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ with compilation and
interpretation. Compiler ఎవరమ్మా? Java C. Interpreter ఎవరు? Java. Right? So how we will use them? ఇది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ మాత్రమే. సో తర్వాత దీన్ని పట్టించుకోము మనం, ఎందుకంటే వి విల్ గో ఇన్ ఎక్లిప్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతాయి, మీరు సెపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ బైట్ కోడ్, ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ హౌ వీ కెన్ కంపైల్, హౌ వీ కెన్ ఇంటర్ప్రెట్. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ చూడండి అంతే, దీన్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రేపటి నుంచి ఎక్లిప్స్లో చేద్దాం. ఓకే, ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టలేషన్ కూడా రేపు చూపిస్తాం. సో జావా అండ్ ఓకే ఎక్లిప్స్ టుమారో, రైట్? అర్థమైందమ్మా? సో ఫస్ట్ వీ విల్ రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్. సో ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే ఐ విల్ ఓపెన్ ఏ నోట్ ప్యాడ్. దిస్ ఇస్ ట్రెడిషనల్ ప్రాసెస్. అంటే మేము నేర్చుకునేటప్పుడు ఎక్లిప్స్ ఇవన్నీ అంత ఉండేవి కాదు. సో మేము అంత నోట్ ప్యాడ్లోనే నేర్చుకున్నాం, నోట్ ప్యాడ్లోనే రాయడము. సో నవ్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఏఐ టూల్స్ విచ్ విల్ జనరేట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆటోమేటిక్లీ, బట్ మాకు అవన్నీ లేవు అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దిస్ ఎక్లిప్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఓపెన్ notepad, right? How to open the notepad? So just say here notepad open up. Okay, so go for a new tab. Okay, making sure that everyone is closed. Okay, right. So now first ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, జావా ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్పాను మీకు నేను. జావా ప్రోగ్రామ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ క్లాస్. Class followed by the class name. First pro. Then one more thing I told you, what will be there? Public static void main. So that గురించి డిస్కషన్ ఏమవుతుంది, జస్ట్ సో public static void main string args, right? Okay, so just we will print one line, that's it. We will not be writing any big program. సో మనం ప్రింట్ చేయాలని మనకు ఎవరు కావాలి? system.out.println. Right? What we are printing? We are printing welcome to Java world. Okay, so this is your first program. ఎక్కడ ఎవరికి అయినాయి? స్టార్ట్ అయింది కదా, ఇక్కడ వచ్చి కింద పెట్టు, పక్కన పెట్టచ్చు, మన ఇష్టం. ఎక్లిప్స్లో పక్కన పెడదాం, ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ పెడదాం. Right? Open notepad, type the Java program. What should be there? A class should start with always starts with what? Always start with which keyword? Class keyword. Always starts with class keyword. Okay. A main method is required for execution. Who is required for execution? Main method is required for execution. Println. ప్రస్తుతానికి మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో println is used for printing the output. Printing the output. Yes, printing the output line. Okay, right. So now you have to save. కానీ సేవ్ చేసే ముందు మీరు ఒక పని ఏం చేయాలి అంటే, యూ సెలెక్ట్ ఏ ఫోల్డర్, యూ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రతిసారి ఒక బ్యాచ్ రెడీ అయినగానే నేను సో ఒక బ్యాచ్ రెడీ అవ్వగానే నేను ఏం చేస్తాను ఒక బ్యాచ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను నా జావా 10 అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్ హియర్ ఐ విల్ రైట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఓకే ఇది సజెషన్ మీ ఇష్టం సో ఇది కంపల్సరీ ఏం కాదు ఇట్స్ ఏ సజెషన్ సో యూ క్రియేట్ ఏ విచ్ ఫోల్డర్ programs folder create a folder create a folder to store all the java programs create a folder to store all the java programs so ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను I created a folder సో నేను జావా 10 బ్యాచ్ కి ఏది చేసినా కానీ దీంట్లోనే ఉంటాయి అన్నమాట సో జావా 10 బ్యాచ్ నేను ఏం చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా కానీ అన్ని ఇందులోకే వచ్చేస్తాయి తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సార్ నాకు ఆ ఫోల్డర్ ఇచ్చేయండి సార్ అంటే ఈ ఫోల్డర్ కూడా ఇచ్చేస్తాను సో అట్లా అనమాట అందుకనే నేను ఐ యూస్ a separate folder for every batch. Is that clear? So create a folder to store all the Java programs and store the program and store the programs in it. Done? Okay. Now ఎట్లా సేవ్ చేయాలి సార్ అంటే కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే క్లాస్ నేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా అదే నేమ్తో మనము ఫైల్ని సేవ్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ అట్లానే ఉండాలి అర్థమైందా సో అలా లేకపోతే ఏమవుతుందని నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకే సో నౌ ఐ వోంట్ కన్ఫ్యూజ్ యూ మచ్ సో గో టు ద నోట్ ప్యాడ్ గో టు ఫైల్ సేవ్ యాజ్ అర్థమైందా ఏమనాలి save as right save the file with exactly the class name సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ సో ఫైల్ సేవ్ యాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి ఇంకే ఫోల్డర్లో ఉండాలి మన ప్రోగ్రామ్స్ ఫోల్డర్లో ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలి మన ప్రోగ్రామ్స్ ఫోల్డర్లో ఉండాలి సో మన ప్రోగ్రామ్ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది జావా 10లో ప్రోగ్రామ్స్ ఫోల్డర్ సో ఇట్ షుడ్ బి ఫస్ట్ ప్రో ఎందుకు సార్ ఫస్ట్ ప్రో క్లాస్ నేమ్కి సేమ్ ఉండాలి సో ఫస్ట్ ప్రో డాట్ జావా యూ అండర్స్టాండ్ నౌ ఎస్ ఆర్ సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది మనకి ఫస్ట్ ప్రో డాట్ జావా ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఉందా లేదా ఎస్ ఈజ్ దట్ క్లియర్ విచ్ ఫోల్డర్ ఐ సెలెక్టెడ్ ట్రైన్ రిక్రూట్ జావా 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఫోల్డర్ అవునా ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఎస్ ఓకే సో నౌ ఐ విల్ సేవ్ దిస్ సో ఇప్పుడు సేవ్ చేయగానే చూడండి ప్రోగ్రామ్స్లోకి మన ఫైల్ వెళ్ళిపోయిందా ఇట్ ఈస్ దేర్ నౌ ఫస్ట్ ప్రో వచ్చేసిందా which file java file so what we created source code we created yes or no okay next thing what you have to do sir you have to compile it okay. Copy the path of the program right what you're doing you're ఈ రోజు చేయాల్సిన పని లేదు ఓన్లీ ఒక్కసారి ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ ప్రాసెస్ మనకు తెలియడం కోసం ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు డూ ఇట్ ఒకసారి చేయండి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఏంటి అని ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్
సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే cmd అనుకుంటాడు. cmd అనగానే సో యూ విల్ గెట్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కొట్టంగానే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో వాట్ యూ ఓపెన్ సార్? యూ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. రైట్. సో ఇట్లా అనగానే ఏం ఓపెన్ అవుతుంది? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్. జస్ట్ జూమ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? cd మీన్స్ change directory. cd means what? Change directory. So బేసిక్గా ఎక్కడ ఉందో డైరెక్టరీ సి యూజర్స్ ఏసెస్లో ఉంది, కానీ నాకు ఎక్కడికి పోవాలి? అది ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు మై ప్రోగ్రామ్స్. అర్థమైందా? సో నీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ డిఐఆర్ కొట్టక నీ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ pro.java. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే. సో ఇలా కనిపించగానే use cd. cd means change directory. Okay, so use cd means change directory. So change directory ekkadundamma idi, right? Okay, so use change directory and paste the path of the programs like this. Clear? చేసిన డిఐఆర్ కొడితే మనకి ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తారు అన్నమాట. సో డిఐఆర్ అనేది ఆప్షనల్. ఓకే, సో డిఐఆర్ ఈజ్ ఆప్షనల్. సో ఆప్షనల్ అంటే మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి అంతే. సో ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్, రైట్? ఓకే, నౌ compile the Java program using Java C. Okay, so Java C. Who is Java C? The compiler. కంపైలర్ ఎక్కడ ఉంది గుర్తుంది కదా మీకు? గుర్తుందా? కంపైలర్ ఎక్కడ ఉంది గుర్తుందా? కంపైలర్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో వచ్చేసింది కదా. ఓకే, సో హియర్ కంపైలర్. ఓకే, హౌ టు యూజ్ దట్? Java C ఫస్ట్ ప్రో స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా ఉండాలి. .java. Java C first pro.java. Enter. So now if there are any syntax errors, here it will come. If there are any syntax errors, here it will come. Now for example, I will miss this. సో నేను కావాలని మిస్ చేస్తున్నాను. మనకి ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వచ్చేసిందా? సింటాక్స్ ఎర్రర్ వచ్చేసిందా? బికాజ్ యూ డి నాట్ ఫాలో ద రూల్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే, సో you're understanding or not? Okay. So if syntax error is there, the syntax error is there, that will happen అన్నమాట. అర్థమైందా? ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చేసింది? వాట్ వి గాట్? సో వి గాట్ ద బైట్ కోడ్. సో చేంజెస్ చేస్తాం మళ్ళీ. సో చేంజెస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి?
If you're making any changes back, code corrections చేయంగానే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేయాలి, మళ్ళీ రన్ చేయాలి. Now it is clear. Now there is no syntax error. What is created? Byte code is created. What is created? పక్కన ఏముంది, పక్కన ఏముంది, ఫస్ట్ ప్రో డాట్ జావా ఫైల్, దాని పక్కన బైట్ కోడ్. ఎందుకు వచ్చింది బైట్ కోడ్? If no syntax errors, a bytecode file, that is first pro dot class, first pro dot class file is created. What is created? First pro dot file is class file will be created. Yes, అర్థమైనా? సో ఒక్కసారి అది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మీకోసం. ఓపెన్ విత్ ది నోట్ ప్యాడ్. నౌ దిస్ ఇస్ బైట్ కోడ్. మనకు అర్థం కాదు, సిస్టమ్కి కూడా అర్థం కాదు. Who will not understand this? System also will not understand this. అర్థమైందమ్మా? So what is this basically? This is the byte code. ఏ రెండు మూడు పదాలు అర్థమైతే ఏమో కానీ మిగతా ఏమీ అర్థం కాదు. మరి ఇదివరకు అర్థమవుతుంది, ఇంటర్ప్రిటర్కి అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో interpret the class file. Interpret the class file. So what you have to do now? You have to interpret the class file. Class file ni interpret చేయాలి. ఎట్లా interpret చేయాలి సార్ class file ని? So you have to say java java first pro dot class అన్నా పర్లేదు, first pro అన్నా పర్లేదు. Okay, we'll try with dot class. Okay, could not find load something it is saying. So what we'll do is, so we'll say java c first, then java first pro. ఏమొచ్చిందమ్మా? వెల్కమ్ జావా అని వచ్చిందా? ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి? Why I got welcome java? Because once we interpret the code, what we are getting? We are getting the output. సో లింకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగిపోతుంది, మనకేం అర్థం కాదు. సో మెషిన్ కోడ్ మనం చూడాలంటే చూడలేము, మనకు కనిపించదు, అవసరం లేదు. ఇంటర్ప్రెట్ ద క్లాస్. హౌ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద క్లాస్ ఫైల్? జావా ఫస్ట్ ప్రో. హూ ఇస్ జావా? ఇంటర్ప్రిటర్. ఎట్లా వచ్చింది? ఎన్విరాన్మెంట్లో వచ్చింది. Is it clear? So in this way you have to create the code, compile the code, execute the code, or interpret the code. Is this clearly understood? So this is our first program. Okay, sir, comments. Now go back to the program. Right, now I will make a comment. What is the comment? This is my first program. This is my first program. Okay, so save the, నేను ఇస్తున్నాను మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సేవ్ ద ఫైల్ యాజ్ first pro dot java. Right, okay. So next what I'll say? Okay, so down I will write print the output onto the console. Console అంటే ఏంటమ్మా? అవుట్పుట్ కనిపించే ప్లేస్ని కన్సోల్ అంటే. అర్థమైందా? Now I will save this. Now I will again run. సేవ్ ఏమన్నా చేంజెస్ చేయగానే ఏం చేయాల్సింది? ఫస్ట్ మనం కంపైల్ చేయాలి. చేంజెస్ చేస్తే కంపైల్ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంటర్ప్రిట్. సో ఇంటర్ప్రిట్ మీన్స్ you have to run the code. So do you see any kind of change? Is there any change in the output? Why? Because we used comments. So comments are not for
executing. Comments are not for execute. They won't help us in execution. Understanding my point? Yes or no? You understanding my point or not? So what is this program all about? This program is all about giving comments. Giving comments. Am I clear? Yes or no? Understood? So today what is your task? You have to install Chayali and you have to run the first program like this. Follow the steps. And so tomorrow we'll be talking about more comments. Eclipse install చేసి ఇంకా అక్కడ ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయడం కూడా నేర్పిస్తాను. సో ప్యాకేజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక చిన్న ఐడియా కూడా ఇస్తాను. Clear? So we'll meet tomorrow with the Eclipse installation and some other things, right? Thank you.